Bhakti-chara Swami left his body on the disappearance day of Sanatana Goswami. И так Кришна все устроил, что Бхакти-чару Свами оставил свое тело в день ухода Санатана Госвами. And they did the samadhi on the day of Lokanath Goswami's disappearance. И они установили самадхи на день ухода Локанат Госвами. And both of those famous Goswamis, they were very famous, especially for humility. И оба этих Госвами, они были очень известны своей смиренностью. So I just thought Bhakti Charma was a very similar person. And nobody will ever forget these days. Я думала о том, что также Бхакти-чару Свами Махарадж, он очень был похож на них своей смиренностью. Lokanath Goswami was actually the first one who Chaitanya sent to Vrindavan. Локанат Госвами был одним из первых, кого Господь Чайтанья послал во Вриндаван. To try to find the lost places of Krishna's pastime. Который пытался найти утерянные места игр Кришны. So it's a long story, but he became the guru of Narottam Das, which is. Это длинная история, и он стал гуру Нароттамы Даса. Narottam Das Thakur. And his deity, he just found his deity. The deity just kind of called him to him, and he found him in the forest somewhere. Not that they know it. Он нашел свое божество в лесу, божество позвало его само. I don't know exactly how big that deity is, but he carried him around around his neck in a bag all the time. Я не знаю, насколько велико это божество было, но он носил его всегда на своей шее, либо в своей сумке с собой. So when Krishnadas Kaviraj was asked to write the Chайтанья-чаритамрита, he didn't feel qualified. И когда Кришнадас Кавираджа попросили написать Чайтанья-чаритамриту, он не чувствовал себя квалифицированным. So he was asking different senior devotees. И он спрашивал старших преданных, If it was all right, did he write that? или это было нормально, чтобы он написал это. Lokanath Das said, as long as you don't mention my name, then it's all right. И Локанат Дас сказал, если ты не будешь упомянуть мое имя, то это нормально. So that's his great humility. Didn't want to be glorified. Это большое смирение, он не хотел, чтобы его прославляли. So he was in Vrindavan a long time and did find many other places. Он находился долгое время в Вриндаване, он нашел много мест игр Кришны. And today is the anniversary of the incorporation of ISKCON. А сегодня годовщина создания Искон. Which is also very interesting. Что также является очень интересным. Because it was done in 1966. Это было сделано в 1966 году. And Prabhupada did a few people, a very small group. И тогда была очень маленькая группа, несколько человек. And he got one was a lawyer that was coming around, and he just, made a document, International Society for Krishna Consciousness. И один из них был адвокатом, он создал этот документ, в котором было указано и Международное общество сознания Кришны. Even though it was just very, very small group of people. Хотя это была очень маленькая группа людей. And like Mukunda Maharaj said, Prabhupada asked him to sign it, so he did. They had no idea what it was. And Prabhupada just asked whoever was there to sign it. And they made the International Society for Krishna Consciousness, which still exists. Мукунда Марадж рассказывал, что он не знал, о чем идет речь, но Прабхупад просто попросил его подписать этот документ,
И всех, кто там находился, он попросил подписать этот документ. И таким образом создали Международное общество сознания Кришны, которое существует до сих пор. And now is truly an international society. И сегодня это на самом деле является международным обществом. But at that time, nobody could imagine, what does that mean? Но в то время никто даже представить себе не мог, что это могло значить. There were hardly any kind of society anyway. So Там Prabhupada said, we shall call our society ISKCON. Там с трудом было какое-либо общество вообще, но тогда Шрила Прабхупад сказал, мы должны назвать наше общество Искон. So he started the legal work even when he still lived on the Bowery. И он начал эту работу, даже когда он жил на Бауэре. Allen Ginsberg said you should call it God consciousness. Алан Гинзбург посоветовал ему назвать это сознание Бога. He thought the Western people, they would understand God, but not Krishna. Потому что западные люди, они поймут Бог, но они не совсем поймут, что значит Кришна. But Prabhupada said, God, that's just a general term. Krishna is specific. And if they don't know about Krishna, we'll tell them about Krishna. Но Прабхупад сказал, что Бог это слишком общее название, а Кришна это специфическое. И если люди не знают Кришну, то мы им расскажем о нем. So it took a little money. He wanted a tax-exempt religious status. I didn't get it. So one of the people that was coming around helped him find a lawyer. Один из людей, который был там, он помог им найти адвоката. So this lawyer, he was interested in spiritual things, so he thought this would be something interesting. Этот адвокат, он был заинтересован в духовных вещах, и он думал, что это, наверное, что-то интересное. The lawyer was sometimes the only one that wasn't a hippie that was at Prabhupada's meetings. Этот адвокат, он был единственным, кто не был хиппи, который мог действительно помочь Шриле Прабхупаде. So Prabhupada lecturing, and Mr. Goldsmith came in, the lawyer. И Прабхупад давал лекцию, и в это время зашел этот адвокат. So Prabhupada introduced him. Прабхупад его представил. So the lawyer said, we need signers for this legal document. И адвокат сказал, нам нужны те, кто могут подписать этот документ. So Prabhupada said, they're here now, and you can take the signatures. Прабхупад сказал, они здесь, ты можешь взять их подписи. Prabhupada said, Bill, Raphael, Roy, Don, everybody signed. И Прабхупад так перечислил всех их по имени и сказал, все подпишите. Signed. None of them were real committed devotees. Никто из них еще не были серьезными преданными. So Mukunda Maharaj and Janaki, none of them knew what it was, but anyway, that's how ISKCON got founded. И ни Мукунда Махарадж, ни Джанаки, никто из них не знал, о чем идет речь, но таким образом был создан ISKCON. They named so many trustees for 1 year, so many for the second year, different ones were already named. Они назначили одних доверенных лиц 1 год и 2 год других. No. So anyway, that's how the movement got started. Very small beginnings.
Таким образом, началось это движение, очень маленькая группа сначала. Prabhupada knew, you know, it was going to get bigger and bigger. So he had to register quickly. Но Прабхупада знал, что оно будет расти, расти, и он хотел зарегистрировать как можно быстрее. So the interesting thing is the 7 purposes of ISKCON. И одна из интересных вещей — это 7 целей ИСККОН. This is something we should all be. You might have a Russian translation of it somewhere, but it's very important now. And the devotees from the strategic planning are interviewing different devotees to talk about each one of these. И эти цели... About Sankirtan, and I can't remember exactly, many different devotees. И разные преданные, они обсуждали, какими должны быть эти цели, какая стратегия должна быть у ИСККОНа. So we'll go over those. Yeah, just a moment, I'll take it in Russian. I have it somewhere. 1 moment, please. And examine how we're doing on these things in Israel and wherever we are. Yeah, I have it. Okay, 1, systematically propagate spiritual knowledge to the society at large and educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and achieve real unity and peace in the world. Первая цель — систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всем мире. So that's pretty big, right? Это такое слишком серьезное установление. Prabhupada said, I have one problem, I can only think big. И Прабхупада говорил, у меня только одна проблема, я могу рассуждать в больших габаритах. So educate all people in the techniques of spiritual life. Давать образование, обучать всех людей техникам духовной жизни. Says it's the imbalance of values in life. That's very brilliant way of stating, because that's how things are. Everything is just completely crazy. People values, they don't make any sense. So they don't know which way to go. Также здесь говорится для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества. И это на самом деле так человечество утеряло свои ценности. The same hospital that will abort hundreds of babies every day will spend millions of dollars to keep a very crippled baby alive if the parents try, or a very, very old person who's completely sick. They'll use so many artificial means, but they'll kill so many babies, the same doctors. Та же самая больница и те же самые доктора, которые совершают аборты и убивают очень много младенцев каждый день, они потратят очень много миллионов долларов на то, чтобы спасти жизнь какого-то одного маленького больного младенца, либо какого-то старика. Но в то же время каждый день они убивают сотни. Okay, number 2. To propagate the consciousness of Krishna as it is revealed in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Вторая цель — проповедовать философию сознания Кришны, как она изложена в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Of course, they're all very connected. Это все очень связано. Of course, this means we have to distribute the books. Это также означает, что мы должны распространять книги. To bring the members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, and thus develop the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead, Krishna.
Третье. Сблизить членов общества друг с другом и приблизить их к Кришне, изначальному высшему существу, и тем самым дать возможность членам общества и всем людям осознать, что каждая душа является неотъемлемой частицей Бога, Кришны. And she says within the members that because we can't help humanity at large unless we are all understanding ourselves. Здесь говорится о членах общества, потому что мы не можем помочь всему человечеству, если мы не можем создать мир среди нас. To teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name of God is revealed in the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Следующая цель – распространять и поощрять движение Санкиртаны, совместное воспевание святого имени Господа, следуя указаниям Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Today there was a talk by Lokanath Swami on that. This is what we're all up to, and just get out and chant, and ask everybody to chant. So many devotees are doing that in so many ways now, especially second generation devotees. И особенно сегодня, в день ухода Локанатха Госвами, мы просим всех подняться и пойти воспевать, и столько людей действительно этому следуют, столько поколений. I heard some of the young ones talking yesterday. One Mataji, she kind of in charge of this Kirtan London, where they organize these Kirtan festivals in London and rent a hall, and they go all over. Я слышала недавно, молодые преданные общались между собой. Там есть одна матаджи, которая организовывает киртан в Лондоне, и на самом деле этот киртан, он транслируется по всему миру. But she was telling us she grew up in Russia, her parents were devotees. И она нам сказала, что она выросла в России, ее родители преданные. And she went to Gurukul in Moscow. Она ходила в Гурукулу в Москве. So even when she was like 8 years old, they were going around in different schools and doing kirtan, the kids. И даже когда ей было 8 лет, она с другими детьми, они ходили по разным школам и пели там киртан. And, and then they'd ask her to talk about it. And that was in Moscow at the time when nobody really heard of Krishna. So the kids are really strong. They're really convinced. И после этого этих детей просили что-то об этом рассказать. И это было в те времена в Москве, когда о Кришне вообще никто ничего не слышал. И эти дети были очень разумными. Okay. Next one. To erect for the members at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Godhead. И следующее. Построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны, Верховной Личности Бога. So in one sense, every temple is like that, but now especially in the Govardhan Eco Village, they have all around, because they have very big land, they have dioramas and all kinds of Vrindavan pastimes of Krishna. И можно сказать, что это происходит в каждом храме, но сейчас особенно на Говардhan, там есть экологическая деревня, там есть очень много диорам, которые изображают игры Кришны. And we want to do that more and more. Мы хотим это делать больше и больше. Many temples are doing that. In Ekachakra, Lord Nityananda's birthplace, they have beautiful dioramas of all Lord Nityananda's activities. Во многих храмах создают такие диорамы. Например, в Экачакре там есть диорамы, которые изображают игры Господа Нитьянанды. Delhi temple has big museums of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. В храме в Дели есть большой музей Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты. To bring the members closer together for the purpose of teaching simpler and more natural way of life. Следующая цель – объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни. Next, so that's to bring the members closer together. That means we have to have nice programs with the children and family picnics and all kinds of things, so we can live simply and be happy without so many other things.
Объединив членов общества в единую семью, это значит, что мы должны проводить программы и заниматься детьми, выходить на пикники, и сделать эти разные вещи вместе. And now with this lockdown and all this headaches, devotees are realizing more and more the importance of farming. И особенно сегодня, когда все позакрывали, и тогда преданные понимают все больше и больше важность выращивания пищи самим. Using whatever space you have, like around Ariel, quite a few people grow a lot of stuff in their yard. We were doing for a while. И использовать любое место, которое у нас есть. Например, в Ариэле многие люди выращивают что-то у себя во дворе. And the last one, with a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books, and other writings. Последняя цель. Для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги. So the people that signed on, they didn't know anything, but Prabhupada knew. И все люди, которые подписались на этом, они ничего об этом не знали, но Прабхупад знал. One man who met Prabhupada in the park in 1965, that's when he was all alone. И один человек встретил Прабхупаду в парке в 65-м году, когда он там гулял в одиночку. Prabhupada already had a name card that said International Society, temples all over the world. И у Прабхупада уже тогда была такая визитка, на которой говорилось международное общество, которое имеет храмы по всему миру. Prabhupada said there are temples and books, they are existing, they are there, but the time is separating us from them. Прабхупад сказал, есть храмы и есть книги, они уже существуют, но нас разделяет с ними только время. The first purpose was propagation. Preaching was the word Prabhupada used. И первая цель включала в себя слово распространять. Шрила Прабхупад использовал слово проповедь, проповедовать. When Prabhupada said preaching, he didn't just mean talking, giving a lecture, he meant everything, going all over the world. Когда Прабхупад говорил проповедовать, он не имел в виду только давать лекции, он имел в виду распространять знания по всему миру. Systematically propagate spiritual knowledge. Систематически распространять духовное знание. So we would get together and read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and chanting, and then realize everyone's a spirit soul. Мы должны все собираться вместе, читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и понимать, что мы все духовная душа. Have a more simple, natural way of life. Мы должны вести более простой образ жизни. Of course, devotees, you know, even if they're living in the city, their life is much more simple and natural than most people. Конечно, преданные, даже если они живут в городах, их жизнь гораздо более проста, чем жизнь многих других людей. Hopefully. Я надеюсь. Because no intoxication and not eating meat and not going to the casino and the movies and all the crazy stuff. Потому что они не употребляют интоксикации, они не ходят по казино, по кинотеатрам, по барам. But we do want to have real village type communities also. Но мы также очень хотим, чтобы развивалось общество такое сельскохозяйственное. Book distribution and books is definitely something that we've been quite successful at. But Печать и распространение книг — это... we give books to and teaching them and helping them to take up the practices, that's something we have to really work on. Печать и распространение книг — это, конечно, то, в чем мы преуспели, но также не только распространение книг, но и обучение других людей, следовать им — это то, над чем мы должны работать. So Prabhupada, even in the beginning, to make chapatis, he didn't have a rolling thing. He just did it with his hand.
И в самом начале, даже для того, чтобы сделать чапати, у Шрилы Прабхупады не было этой скалки, он делал это вручную. And he was making chapatis for like 10 or 15 people that would come every day. Он делал чапати для 10-15 человек, которые приходили в храм. And there was one devotee that at one time was eating like 25 chapatis. Prabhupada was very happy. И один из преданных, он за один раз съел 25 чапати, и Прабхупад был очень счастлив. He said he was always wondering if the American people would like to eat. Он говорил, он всегда думал, или американцам понравится индийская пища. Okay, so we'll go back to Madhya-lila. Сейчас мы вернемся к Мадхья-лилы. One of the things that we will read these books. Прабхупад также хотел, чтобы мы читали эти книги. Can teach it. If we want to teach, we have to. Если And if мы you want хотим to keep the обучать, knowledge of what you read, the best way is to teach it. Otherwise, если we вы forget it. хотите сохранить знания, которые вы прочитали в книгах, самый лучший способ это преподавать его, иначе вы его забудете. And teaching doesn't mean you have to go to the university and give a class or something. But just when you talk to devotees, or you talk to your family or anybody, just teach something about Krishna, even if it's just you're not the body. И обучать этому знанию, это не значит, что вы должны ходить в университет и давать там лекции. Просто общайтесь с преданными, со своей семьей, рассказывайте им о том, что вы не это тело. So ISKCON ki jai. Yeah. Now it's registered all over the world. Сейчас ИСККОН — это действительно международное общество. Sometimes the letters are different because of the words. Иногда Stands for буквы. International Society for Krishna Consciousness. Это аббревиатура ИСККОН, значит Интернациональное общество сознания Кришны. In Japan, we say Krishna Ishki Kokusai Kyokai. В Японии вот так это называется. So that's Krishna Consciousness International Society. То есть там слова поменялись местами, поэтому аббревиатура другая. Okay, text 34. Shruti Purana Kahe Krishnara Chit Shakti Vilasa Taha Nahi Mani Pandit Kade Upahasa. The Vedas, the Upanishads, the Brahma Sutra, and the Puranas all describe the activities of the spiritual potency of the Lord. If one cannot accept the personal activities of the Lord, he jokes foolishly and gives an impersonal description. Веды, Упанишады, Брахма-сутра и Пураны повествуют о разных лилах духовной энергии Господа. Те, кто не верит, что Господь — личность и что Он способен действовать, позволяют себе глупые шутки и описывают абсолютную истину безличной. In the Vedic literatures, including the Puranas, there are full descriptions of the spiritual potency of Krishna. All the pastimes of the Lord are eternal, blissful, and full of knowledge, just as the form of Krishna himself is eternal, blissful, and full of knowledge. Satchidananda Vigraha. Unintelligent people with a poor fund of knowledge compare the temporary bodies to the spiritual body of Krishna. And by such foolishness, they try to understand Krishna as one of them. В ведических шастрах, включая Пураны, содержится полное описание духовной энергии Кришны. Все игры Господа вечны, исполнены блаженства и знания, так же, как вечен исполнен блаженства и знания образ самого Кришны. Неразумные люди со скудным запасом знаний ставят знак равенства между своими бренными телами и духовным телом Кришны, и по глупости своей считают Кришну подобным себе. Avijananti Mamudha Panusham Tanamashrita. Bhagavad Gita 9:11 points out that foolish people think Krishna is one of them. Not understanding his spiritual potency, they simply decry the personal form of the absolute truth, foolishly thinking themselves as Gyanis, cognizant of the complete truth. They cannot understand that just as the material energy of the Lord has a variety of activities, the spiritual energy has variety also.
they consider activities in devotional service the same as activities in material consciousness. Бхагавад-гита 9.11 предупреждает нас, что глупцы принимают Кришну за одного из людей, не понимая его духовной энергии, они просто поносят личностный образ абсолютной истины, возомнив себя гьяни в совершенстве постигшими истину. Они не способны понять, что подобно тому, как материальная энергия Господа проявляется многообразно, его духовная энергия также исполнена разнообразия. Они полагают, что деятельность в преданном служении не отличается от деятельности в материальном сознании. I was just listening to Prabhupada this morning, talking about this. Variety is the mother of enjoyment. Я сегодня утром слушал лекцию Шрилы Прабхупады о том, как он говорил о том, что разнообразие — это мать наслаждений. Without variety, there's no pleasure, there's no enjoyment. Без разнообразия нет наслаждения. So, but still, the Maya bodies are so foolish. This material world, we describe as a perverted reflection of the spiritual world. It's like a shadow. Prabhupada using the word shadow. It's called Chaya. Maya is called Chaya Devi, the shadow. Этот материальный мир мы описываем как искажение духовного, как не цель, как тень духовного мира. So in the shadow, we can kind of see the form of the thing. В тени мы можем видеть формы вещей. But there's no substance to it. You can't really enjoy the shadow. Но там нет сущности, вы не можете наслаждаться тенью. You can make those shadow puppets and things like people do. It's entertainment, but it's nothing real. So the material world is. Можете так играть с тенью, создавать какие-то фигурки, как люди это делают, но это не настоящие фигурки. But if there's a shadow, there must be something to make the shadow. Но если есть тень от чего-либо, то там должно быть что-то, что является источником этой тени. If there's a reflection, there has to be something that's being reflected. Если есть отражение чего-либо, то должно быть что-то, что отражается. So it's so simple. So there's so much variety in the material world. So the spiritual world, much more variety. Это все очень просто. И так как есть много разнообразия в материальном мире, то значит в духовном мире оно тоже существует. Someone I know on the WeChat or something, and there's all the little things you can click on, and one is flags. There's like hundreds of flags. Every country has its own flag. There's a lot of variety. Я переписывался с кем-то в чате, и там есть всякие эмоджи, и одни из них это флаги. То есть можно выбрать любой флаг, и там столько много этих флагов, столько много стран. Okay, so under such wrong impression, and back to the purport, they dare joke about the spiritual activities of the Lord in His devotional service. Придерживаясь таких ошибочных взглядов, они порой осмеливаются шутить по поводу духовной деятельности Господа и преданного служения Ему. Chitananda Krishna Vigraha Mahika Karimani Ebada Papa Satya Chaitanya Ravani. The Mayavadis do not recognize the personal form of the Lord as spiritual and full of bliss. This is a great sin. Chaitanya Mahaprabhu's statements are actually factual. Майявади не признают личностное проявление Господа духовным и исполненным блаженства. Это тяжкий грех. Утверждения Шри Чайтаньи Махапрабху соответствуют истине. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement especially aims at defeating the Mayavadi conclusion about the absolute truth, since the members of the Mayavadi school cannot understand the spiritual form of the Lord. They incorrectly think that the Lord's form is also made of material energy. They think that He is covered
by a material body just like other living beings. Due to this offensive understanding, they cannot recognize that Sri Krishna's personal form is transcendental, not material. Their conclusion is a great offense at the lotus feet of the Lord. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, Krishna has his eternal blissful form that is full of knowledge, and all Vaishnavacharyas accept it. That is a proper understanding of the absolute truth. Одна из важнейших задач движения Шри Чайтаньи Махапрабху – опровержение взглядов Майявади на абсолютную истину. Поскольку последователи школы Майявады не способны постичь духовный образ Господа, они ошибочно полагают, что тело Господа сотворено из материальной энергии. Они думают, что он покрыт материальным телом, как и любое другое живое существо. Такое оскорбительное отношение к Богу мешает понять, что тело Шри Кришны трансцендентно, а не материально. Их философское заключение – тяжкое оскорбление лотосных стоп Господа. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что Шри Кришна есть вещь, исполненная блаженства и знания тела. Все ачарьи и вайшнавы признают это. Таково верное понимание абсолютной истины. Okay, this is a Sanskrit verse. Nata param paramayad bhavata swarupam ananda matram avikalpam avyadhatvarcha pashyami vishvasajam ekam avishvamatman utendriyatmakam adasta upashritosmi. O Supreme One, the transcendental form I am now seeing is full of transcendental bliss. It is not contaminated by the external energy. It is full of effulgence. My Lord, there is no better understanding of you than this. You are the Supreme Soul and the creator of the material world. But you are not connected with this material world. You are completely different from created form and variety. I sincerely take shelter of that form of yours, which I am now seeing. This form is the original source of all living beings and their senses. О Всевышний, трансцендентный образ, который я созерцаю сейчас, исполнен духовного блаженства. Он не осквернен внешней энергией и излучает сияние. Господь, не существует более глубокого знания о Тебе, чем это. Ты высшая душа и создатель материального мира, но Ты не связан с материальным миром. Ты отличен от всех сотворенных форм и разнообразия. Я всем сердцем принимаю образа, который находится сейчас перед моим взором. Этот образ – изначальный источник всех живых существ и их органов чувств. This is from Srimad Bhagavatam 393, was spoken by Lord Brahma, who perfectly realized the Supreme Personality of Godhead after meditating upon the Lord within the water of the Garbhodak ocean. Brahma realized that the form of the Lord is completely spiritual. This is certainly a better understanding of the absolute truth than the impersonal. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.9.3. Этот стих произнес Господь Брахма, который в совершенстве постиг верховную личность Бога, проведя много лет медитации на Господа под водой океана Гарбодака. Брахма понял, что тело Господа полностью духовно. Безусловно, такое понимание абсолютной истины намного превосходит понимание персоналистов. Jastum shutam bhuta bhavad bhavishyat stasnu charishnur mahad alpakam va yanachutad vastu taram navacham saeva sarvam paramatma bhutaha. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the cause of all causes. He is past, present, and future. He is immovable and immovable. He is the greatest and the smallest. He is visible and directly experienced. He is celebrated in the Vedic literature. Everything is Krishna, and without him there is no existence. He is the root of all understanding, and he is that which is understood by all words. Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, причина всех причин. Он прошлое, настоящее и будущее. Он движущееся и неподвижное. Он величайшее и мельчайшее. Его можно видеть и воспринимать непосредственно. Его прославляют все веды. Все есть Кришна, и без него ничего не существует. Он корень любого знания, и он то, что подразумевается под всеми словами. This was from Srimad Bhagavatam 10:46-43.
was spoken by Uddhava when he came to pacify all the inhabitants of Vrindavan during Krishna's absence. Этот стих из Бхагаватам 10.46-43 произнес Уддава, когда приехал в Вриндаван, чтобы утешить его жителей, страдавших от разлуки с Кришной. Tadva idam bhuvana mangala mangalaya jane smano darshitam ta upasakanam tasmai namo bhagavate nu videna tubhyam yo nadrito nadaka bhagbir asat prasangai. Oh, most auspicious one, for your benefit, you create our worship of you by manifesting your transcendental form, which you show to us in our meditation. We offer our respectful obeisances unto you, the Supreme Person, and we worship you, whom impersonalists do not accept due to the poor fund of knowledge. Thus, they are liable to descend in the hellish condition. О Всеблагой, мы медитировали на Тебя, и Ты, желая нам добра, чтобы мы могли поклоняться Тебе. Мы в почтении склоняемся перед Тобой, о Верховная Личность. Из-за скудного запаса знаний имперсоналисты не признают Тебя. Так они прокладывают себе дорогу в ад. This is from Bhagavatam 3.9.4. Avajananti mam manusam tanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Fools disrespect me because I appear like a human being. They do not know my supreme position as the cause of all causes, the creator of the material energy. Глупцы смеются надо мной, ибо внешне я похож на человека. Им неведомо, что я высший творец материальной энергии. It's from Bhagavad-gīta 9.11. Это из Бхагавад-гиты 9.11. And at least in the English, it's slightly different words than in the Bhagavad-gīta, because it can be done. Tamaham dvishata kuran samsareshu naradamam chipam yajashrama shubham asuras veshu yonisu. Those who are envious of my form, who are cruel and mischievous, and the lowest among men, are perpetually cast by me into hellish existence in various demoniac species of life. Те, кто питает ненависть к моему личностному проявлению, равен низших среди людей, я навеки низвергаю в адские условия существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни. Also from Bhagavad-gīta 16.19. Это также из Бхагавад-гиты 16.19. Sutrara parinama vada tahana maniya vivarta vada stape vyasa branta baliya. Not accepting the transformation of energy, Sripad Sankaracharya has tried to establish a theory of illusion under the plea that Vyasadeva has made a mistake. Не признавая факта преобразования энергии, Шрипада Шанкарачарья попытался обосновать теорию иллюзии, ссылаясь на то, что Вьясадева якобы ошибался. So Shankaracharya is very interesting. Carry is Lord Shiva, so nobody can understand Lord Shiva. Шанкарачарья, он инкарнация Господа Шивы, никто не может понять Господа Шиву. Shankaracharya would say all these Mayavadi things, but then he also wrote the Jagannatha-astakam and some very personal prayers also. Шанкарачарья, он проповедовал Майяваду, но в то же время он написал Джаганаташтакам, это очень красивая молитва. So if you want to go back to the Adi-lila, there's huge purports trying to explain this. Вы можете вернуться в Ади-лилу, там большие комментарии, объясняющие это. Shankaracharya, and you know how it is, if you say that somebody made a mistake,
everybody jumps on it, I know better. Вам может знакома такая ситуация, когда кто-то ошибается, и сразу все на него нападают, говорят, ну я лучше знаю, ты ошибся, ты не прав. Shankaracharya could speak this so bewildering way that nobody really understood what he was saying, but they thought it must be very brilliant. Шанкарачарья мог говорить таким образом, что никто не понимал, о чем идет речь, и это всех запутывало, и из-за этого все думали, наверное, это что-то очень умное. Eta kalpita arta mane nahi baya shastra chari kukalpana pashande bujaya. Shankaracharya has given his interpretation and imaginary meaning it does not actually appeal to the mind of any sane man. He has done this to convince the atheists and bring them under his control. Шрипада Шанкарачарья дал свое толкование и надуманное объяснение. Никакой здравомыслящий человек не сможет их принять. Шанкара сделал все это для того, чтобы атеисты послушались его и подчинились его воле. Purport. Sripad Sankaracharya's propaganda opposed the atheistic philosophy of Buddha. Lord Buddha's intention was to stop atheists from committing the sin of killing animals. Atheists cannot understand God. Therefore, Lord Buddha appeared and spread the philosophy of non-violence to keep the atheists from killing animals. Unless one is free from the sin of animal killing, he cannot understand religion or God. Although Lord Buddha was an incarnation of Krishna, he did not speak about God, for the people were unable to understand. He simply wanted to stop animal killing. Sripad Sankaracharya wanted to establish the prominence of one's spiritual identity. Therefore, he wanted to convert the atheists to an imaginary interpretation of Vedic literatures. Проповедь Шрипады Шанкарачарьи была направлена против атеистической философии Будды. Господь Будда хотел остановить атеистов, которые грешили, убивая животных. Атеисты не способны понять Бога, поэтому Господь Будда явился и распространил философию ненасилия. Его целью было остановить безбожников, запретив им убивать животных. Пока человек не прекратит убивать животных, он не сможет понять религию или Бога. Этот грех помешает ему. Хотя Господь Будда — воплощение Кришны, и он не говорил о Боге, поскольку люди все равно не смогли бы его понять. Он хотел одного — положить конец убийству животных. Шрипада Шанкарачарья хотел показать, что главным в человеке является духовное начало и освободить людей от атеизма при помощи своих вымышленных толкований вед. So that it's actually simple, but very confusing for a common man. Это очень просто, но это очень запутанно для обычных людей. That Lord Buddha is an incarnation of Krishna, but he's atheist. Что Господь Будда является инкарнацией Кришны, но он является атеистом. But it's not atheist like these modern atheists, as far as I understand. Но это не тот атеист, какими атеисты являются сегодня. It's called Gnostic. He rejected the Vedas because the so-called Brahmins were, presenting the Vedas in such a perverted way and misleading everybody. It was too big of a mess to straighten out. So he just said, forget the Vedas and follow me, but he's the origin of the Vedas. Он отвергал все веды, потому что браманы использовали это знание для своей выгоды, и было бы тяжело как-то их переубедить, поэтому он отвергал веды полностью. So Shankaracharya drove out the Buddhists from India, but he presented the Vedas, but in a still like kind of an impersonal way. So it was not such a big change, but it got people back to having faith in the Vedas. Шанкарачарья, он прогнал буддистов из Индии, и
и проповедовал ведические принципы, конечно, в искаженном образе, но так или иначе это вернуло доверие людей в Веды. These are the secrets of the Acharyas. Sometimes they conceal the real purport of the Vedas and explain the Vedas in a different way. Sometimes they enunciate a different theory just to bring the atheist under their control. Thus it is said that Shankara's philosophy is for Pashandas or atheists. Это тайны ачарьев. Иногда они скрывают истинный смысл вед и дают им другое толкование. Иногда они проповедуют новую теорию, чтобы безбожники пошли за ними. Поэтому считается, что философия Шанкарачари предназначена для пашанди атеистов. Paramartha vichara gela kari matra vada kahan mukti paba kahan krishnara prasada. The atheists, headed by Mayavadi philosophers, do not care for liberation or Krishna's mercy. They simply continue to put forward false arguments and counter theories to atheistic philosophy, not considering or engaging in spiritual matters. Безбожники во главе с философами Майявади равнодушны как к освобождению, так и к милости Кришны. Они просто спорят без конца, пытаясь с помощью сомнительных аргументов и контртеорий опровергнуть взгляды атеистов, а духовной наукой и практикой пренебрегают. Vyasa Sutara Artacharya Kariyache Achadana Ehaya Sacha Shri Krishna Chaitanya Vachana. The conclusion is that the import of Vedanta Sutra is covered by the imaginary explanation of Sankaracharya. Whatever Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has said is perfectly true. Вывод таков. Смысл Веданта Сутры скрыт надуманными комментариями Шанкарачари. Слова же Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху есть истина от начала до конца. Chaitanya Goswami Kaha Se Mata Sara Arayata Mata Se Saba Charakara. Whatever meaning Chaitanya Mahaprabhu gives is perfect. Any other interpretation is only a distortion. Любое объяснение, которое дает Шри Чайтанья Махапрабху, совершенно. Все прочие толкования представляют собой не что иное, как отступление от истины. Eta kahe se kare Krishna Sankirtan Shuni Praka Shananda Kichu Kahena Vachana. After saying this, a disciple of Prakasananda Saraswati began to chant the holy name of Krishna. Hearing this, Prakasananda Saraswati made the following statement. Произнеся эти слова, ученик Пракашананда Сарасвати стал петь святые имена Кришны, а Пракашананда Сарасвати, выслушав своего ученика, добавил следующее. Acharyara agraha advaita vada stapite tate sutrarta vakya kare anya rite. Prakasananda Saraswati said, Sankaracharya is very eager to establish the philosophy of monism. Therefore, he explained the Vedanta Sutra or Vedanta philosophy in a different way to support monistic philosophy. Пракашананда Сарасвати сказал, Шанкарачарья всеми силами стремился обосновать философию монизма. Вот почему в поддержку этой философии он объясняет Веданта Сутру или философию Веданты по-своему. Bhagavata Manila Advaita Nayaya Stapana Ataeva Sabha Shastra Kore Kandana. If one accepts the personality of Godhead, the philosophy that maintains that God and the living entities are one cannot be established. Therefore, Sankaracharya argued against and refuted all kinds of revealed scriptures.
Человека, который признает личность Бога, невозможно убедить в том, что Бог и живое существо одно и то же. Поэтому Шанкарачарья ставил под сомнение все священные писания, доказывая их несостоятельность. Ye granta karta chahe se mata stapite shastrara sahaja arta nahi tana haite. If one accepts the personality of Godhead, this next one. Anyone who wants to establish his own opinion or philosophy certainly cannot explain any scripture according to the principle of direct interpretation. Любой, кто хочет утвердить свои взгляды или обосновать собственную философскую доктрину, не сможет объяснить ни одно писание в соответствии с его прямым смыслом. Mimam sakakahe ishvarahaya karmera anga sankhya kahe jagatera prakriti karana prasanga. The Mimamsa philosophers conclude that if there is God, he is subject to our fruitive activities. Similarly, the Shankya philosophers who analyze the cosmic manifestation say that the cause of the cosmics is material nature. Философы школы Мимамсы делают вывод, что если Бог и существует, Он зависим от нашей кармической деятельности. А философы школы Санки, изучающие мироздание, говорят, что причиной космоса является материальная природа. Naya kahe paramanu haite vishwahaya mayavadi nirvishesha brahme hetu kaya. Followers of Nyaya, the philosophy of logic, maintain that the atom is the cause of the cosmic manifestation. And the Mayavadi philosophers maintain that the impersonal Brahman effulgence is the cause of the cosmic manifestation. Последователи Ньяи философии логики утверждают, что причиной космического проявления следует считать атом, а Майавади называют такой первопричиной сияния безличного Брахмана. Patanjala kaha Ishvarahaya Swarupagana Veda Mate Kahe Tanre Swayam Bhagavan. The Patanjali philosophers say that when one is self-realized, he understands the Lord. Similarly, according to the Vedas and Vedic principles, the original cause is the Supreme Personality of Godhead. Последователи школы Патанджали говорят, что понимание своей природы приводит к пониманию Господа, но согласно Ведам и ведическому взгляду на мир, изначальная причина бытия – это Господь, Верховная Личность. Chayara Chayamata Vyasa Kaila Avartana Se Sabha Sutralana Vedanta Vārāṇasī. After studying the 6 philosophical theses, Vyasadeva completely summarized them all in the aphorisms of the Vedanta philosophy. Изучив 6 философских систем, Вьясадева описал их в афоризмах философии Веданты. Vedanta Matte Brahma Shakara Nirupana Nirguna Vyatireke Tinho Ayata Saguna. According to Vedanta philosophy, the absolute truth is a person. When the word nirguna, without qualities, is used, it is to be understood that the Lord has attributes that are totally spiritual. Согласно философии Веданты, абсолютная истинная личность. Слово ниргуна без качеств используется только для того, чтобы подчеркнуть чисто духовную природу свойств Господа. So normally, nirguna means no qualities. So the Mayavadis think that's spiritual. Material has qualities, but nirguna means no qualities. Это такая духовная философия. Слово ниргуна означает без качеств, и поэтому Майявади думает, что у Господа нет качеств. But it means they don't have the material qualities of passion, ignorance. Но на самом деле это значит, что он не имеет материальных качеств, таких как страсть и невежество. Like in Hindi language, or Sanskrit language, the word for eggplant is vaiguna, no qualities.
Как, например, на хинди или даже на санскрите слово, которое обозначает баклажан, это без качеств. Because if you cook the eggplant with tomatoes a lot, it'll taste like tomatoes. If you cook a lot of chilies, it'll taste like chilies. If you fry in oil, it'll taste like the oil. Потому что если вы готовите баклажан с помидорами, то у него будет вкус помидор. Если вы готовите его с чили, то он будет вкус чили. Если вы его жарите, то он приобретет вкус масла. So when you say Krishna is nirguna and things like that, it means no material qualities. It's all spiritual. И когда мы говорим, что Кришна является ниргуной, это не значит, что у него нет качеств, это значит, что у него нет материальных качеств. Parama karana ishvara keha nahi mane swasa mata stape para maturya kandane. Other philosophers mention none really cares for the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes. They are always busy refuting the philosophical theories of others and establishing their own. Из упомянутых философов никому нет дела до верховной личности Бога, причины всех причин. Они постоянно заняты тем, что опровергают чужие философские доктрины и обосновывают свои собственные. Tate chaya darshana haite tattva nahi jani mahajana ye kahe se sacha mane. By studying the 6 philosophical theories, one cannot reach the absolute truth. It is therefore our duty to follow the path of the Mahajan, the authorities. Whatever they say should be accepted as the supreme truth. Изучая 6 философских систем, невозможно приблизиться к абсолютной истине, поэтому наш долг следовать путем Махаджан. Все, что они говорят, должно быть принято как высшая истина. In his Amrita Pravaha Bhashya, Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the 6 philosophical processes. Prakasananda admitted that Sripad Sankaracharya, being very eager to establish his philosophy of monism, took shelter of Vedanta philosophy and tried to explain it in his own way. В Амрита Праваха Бхашьи Шрила Бхактивинода Такур дает краткий обзор 6 философских систем. Пракашананда признал, что Шрипада Шанкарачарья, главной целью которого было обоснование философии монизма, нашел прибежище в Веданте и попытался объяснить ее на свой лад. The fact is, however, that if one accepts the existence of God, one certainly cannot establish a theory of monism. For this reason, Sankaracharya refuted all kinds of Vedic literature that establishes the supremacy of the personality of Godhead. In various ways, Sankaracharya has tried to refute the Vedic literature. Throughout the world, 99% of the philosophers following in the footsteps of Sankaracharya refuse to accept the Supreme Personality of Godhead. Instead, they try to establish their own opinions. It is typical of mundane philosophers to want to establish their own opinions and refute the others. На самом же деле, если согласиться с тем, что Бог существует, теория монизма теряет смысл. Зная об этом, Шанкарачарья поставил под сомнение практически все ведические писания, в которых говорится о верховном положении личности Бога. Всевозможными способами Шанкарачарья пытался доказать несостоятельность ведических писаний. 99% всех философов мира являются последователями Шанкарачарьи и, подобно ему, отказываются принимать существование верховной личности Бога. Отвергая Бога, они пытаются обосновать собственные взгляды. Мирским философам свойственно доказывать собственные взгляды и опровергать чужие. The Mimamsaka philosophers, following the principles of Jaimini, stress fruitive activity and say that if there is a God, he must be under the laws of fruitive activity. In other words, if one performs his duties very nicely in the material world, God is obliged to give one the desired result. Философы Мимамсаки, следующие принципам Джаймини, ставят во главу угла ритуальную деятельность ради ее плодов и говорят, что если Бог и существует, он должен подчиняться законам кармы. Иными словами, если человек в материальном мире хорошо исполняет свой долг, Бог обязан дать ему желаемый результат.
such philosophers do not accept the Vedic principle of bhakti yoga. Instead, they give stress to following one's prescribed duty. По That's the мнению, mimamsa. по мнению этих философов, нет никакой необходимости становиться преданными Господа, если человек строго следует And that's законам what морали, Krishna Бог заметит его. That's what Krishna used when he was convincing Nanda Maharaj to worship Govardhan Hill instead of Indra. Этой философией пользовался Кришна, когда он пытался убедить Нанду Махараджу в том, чтобы не поклоняться Индре. Atheistic Sankhya, like Kapila, analyze the material elements very scrutinizingly and come to the conclusion that material nature is the cause of everything. They do not accept the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes. Now that's an atheist Kapila. That's not the Kapila in the Bhagavatam, the Vibhuti Kapila. Последователи атеистической санхи во главе с Капилой тщательно изучают материальные элементы и приходят к заключению, что первопричина всего материальная природа. Они не допускают мысли о том, что причиной всех причин может быть Верховная Личность Бога. Здесь говорится о Капиле атеисте, не о том Капиле, который является сыном Девахути. Nyaya philosophers like Gautama and Kanada have accepted the combination of atoms as the original cause of the creation. Философы школы Ньяи, представителями которой являются Гаутама и Канада, считают изначальной причиной мироздания комбинации атомов. So this very ancient, but it's basically the modern scientific view. Это очень древняя школа, но она очень похожа на современных ученых. They're getting even more crazy. There's no cause, it just happened. But how? Современные ученые, они идут дальше в своем заблуждении, говорят, что причины вообще никого нет, это просто так произошло из ничего. The Mayavadis say that everything is illusion, headed by philosophers like Astavakra. They stress the impersonal Brahman effulgence as the cause of everything. Майявади говорят, что все есть иллюзия. Вслед за Аштавакрой и другими подобными философами они называют причиной всего сущего слияния безличного Брамана. And philosophers like following the precepts of Patanjali practice Raja Yoga. They imagine a form of the absolute truth within many forms. That is their process of self-realization. Философы, следующие системе Патанджали, занимаются раджа-йогой. В своем воображении они рисуют форму абсолютной истины, находящуюся внутри прочих форм. В этом заключается их метод познания себя. All five of these philosophies completely reject the predominance of the Supreme Personality of Godhead and strive to establish their own philosophical theories. However, Srila Vyasadeva wrote the Vedanta Sutra, and taking the essence of all Vedic literature, established the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. All five kinds of philosophers mentioned above understand that impersonal Brahman is without material qualities, and they believe that when the personality of Godhead appears, he is contaminated and covered by the material qualities. The technical term is saguna. They speak of saguna Brahman and nirguna Brahman. For them, nirguna Brahman means the absolute truth that accepts the contamination. Saguna means contamination of material quality. More or less, this kind of philosophical specialization is called Mayavadi philosophy.
Последователи всех этих 5 философских систем без оговорок отрицают главенство Верховной Личности Бога и стараются обосновать свои собственные философские доктрины. Однако Шрила Вьясадева написал Веданта-сутру, где, выявив суть всех ведических шастр, утвердил верховное положение Личности Бога. Все 5 философских школ, о которых говорилось выше, понимают, что безличный Браман свободен от материальных качеств и полагают, что Бог, нисходя в этот мир, оскверняется и покрывается материальными качествами. Они используют термин «сагуна». Они говорят о сагуна-брамане и ниргуна-брамане. С их точки зрения, ниргуна-браман означает безличная абсолютная истина без каких бы то ни было материальных качеств, а сагуна-браман – абсолютная истина, оскверненная материальными качествами. Такую философскую теорию в разных ее вариациях называют майявадой. The fact is, however, that absolute truth never has anything to do with material qualities because he is transcendental. He is always complete with full spiritual qualities. The 5 philosophers mentioned do not accept Lord Vishnu as the Supreme Personality of Godhead, but they are busy refuting the philosophies of other schools. There are 6 kinds of philosophical process in India. Because Vyasadeva is a Vedic authority, he is known as Vedavyas. His philosophical explanations of the Vedanta Sutra is accepted by the devotees, as Krishna confirms in Bhagavad Gita. В реальности же абсолютная истина Бог не имеет ничего общего с материальными качествами, ибо Он трансцендентен. Он всегда исполнен духовных качеств. 5 философов, упомянутых ранее, не признают Господа Вишну верховной личностью Бога, но при этом же жалеют времени на то, чтобы опровергнуть доводы последователей других философских школ. В Индии существует 6 философских течений. Вьясадева, будучи признанным авторитетом в Ведах, носит титул Ведавьяса. Преданные признают философские объяснения, которые он дал в Веданта-сутре. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите. Sarvasya chaham redi sanivishto matak sarvam pravartate apanoham cha vedaista sarvam ahameva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня не сходят память, знания и забвения. Цель изучения всех вед – постичь меня, и я истинный составитель Веданты и знаток Вед. The ultimate goal of studying all Vedic literature is the acceptance of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. The Krishna conscious movement is propagating the philosophical conclusion of Srila Vyasadeva and following other great acharyas like Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarka, and Chaitanya Mahaprabhu himself. Конечная цель изучения вед состоит в том, чтобы признать Кришну верховной личностью Бога. Движение сознания Кришны проповедует философские выводы Шрилы Вьясадевы и идет по стопам великих ачарьев, таких как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну Свами, Нимбарка и сам Шри Чайтанья Махапрабху. Tarko pratishta shuttayo vibhina nasa vishirya matam nabinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata sapantaha. Dry arguments are inconclusive. A great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage. Simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. Solid truth of religious principles is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. Consequently, as the Shastras confirm, one should accept whatever progressive path the Mahajanas advocate. Сухая логика не приводит к окончательному выводу. Тот, кто не имеет своей отличной от других точки зрения, не может считаться великим мудрецом. В Ведах много разделов, и просто изучая их, невозможно найти истинный путь, приводящий к пониманию принципов религии. Подлинный смысл религиозных заповедей скрыт в сердце безгрешного святого, постигшего природу духа. Поэтому шастры гласят, что необходимо избрать тот путь совершенствования, который указывают махаджаны.
This is the verse spoken by Yudhishthira Maharaj in the Mahabharata, Vana-parva 3:13-117. Этот стих произнес Махараджа Юдхиштхира в Махабхарате Вана-парва 313-117. Quoted many times. Его очень часто цитируют. Mahajana yena gata sapanta, following the footsteps of the Mahajana. Что нужно следовать по стопам Махаджан. Vyasadeva and Sukadeva, four Kumaras. Shri Krishna Chaitanya Vani Amrita Radhara Tinho Ye Kahaye Vastu Se Tattva Sara. The words of Chaitanya Mahaprabhu are a shower of nectar. Whatever he concludes to be the ultimate truth is indeed the summum bonum of all spiritual knowledge. Речи Шри Чайтаньи Махапрабху – это поток нектара. Все, что он считает высшей истиной, несомненно является сутью духовного знания. This is this big Mayavadi scholar who got self-realized. И так говорит один из самых знаменитых ученых Майявади, он осознал себя. E Sabha Vitanta Shuni Maharashtriya Brahmana Prabhude Kahite Sukhe Karilagamana. After hearing all these statements, the Maharashtrian Brahmin very jubilantly went to inform Lord Chaitanya Mahaprabhu. Услышав все эти речи, Браман из Махараштры, ликуя, бросился к Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы принести ему радостную весть. Hena Kale Mahaprabhu Pancha Nade Snanakari Dekite Chaliyachena Bindu Madhava Hari. When the Maharashtrian Brahmin went to see Chaitanya Mahaprabhu, the Lord was going to the temple of Bindu Madhava after bathing in the waters of the Pancha Nada. Когда Браман из Махараштры подбежал к Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь уже искупался в водах Панчананды и шел к храму Бинду Мадавы. Pate se Viprapabha Vrittanta Kahila Shuni Mahaprabhu Sukhe Isha Hasiva. When the Lord was on his way, the Maharashtrian Brahmin informed him about the incident that took place in the camp of Prakasananda Saraswati. After hearing this, Chaitanya Mahaprabhu smiled happily. По дороге в храм Браман из Махараштры рассказал Господу обо всем, что произошло у Пракашананды Сарасвати. Выслушав его, Шри Чайтанья Махапрабху счастливо улыбнулся. Madhava Sundarya Deki Avishtahaila Anganete Asi Preme Nachita Lagila. Upon reaching the temple of Bindu Madhava, Chaitanya Mahaprabhu, seeing the beauty of Lord Bindu Madhava, became overwhelmed in ecstatic love. He then began to dance in the courtyard of the temple. Шри Чайтанья Махапрабху достиг храма Бинду Мадавы и при виде красоты Господа Бинду Мадавы переполнился экстатической любовью. Выйдя во внутренний двор храма, он стал танцевать. Shekara Paramananda Tapana Sanatana Chari Jana Nili Kare Nama Sankirtana. There were four people accompanying Lord Chaitanya Mahaprabhu, and these were Chandrasekhar, Paramananda Kirtaniya, Tapan Mishra, and Sanatana Goswami. They were all chanting the Hare Krishna Mahamantra in the following way. Шри Чайтанью Махапрабху сопровождали 4 человека – Чандра Шикара, Парамананда Пури, Тапана Мишра и Санатана Госвами. Все они запели Махамантру Хари Кришна следующим образом. Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shrimadi Sudam. They chanted Hare Nama Krishna Yadavaya Nama Gopal Govinda Ram Shrimadi Sudam. Они воспевали эту мантру. This is another way of chanting the Hare Krishna Mahamantra. It means I offer my respectful obeisance on the Supreme Personality of Godhead Krishna. He is a descendant of the Yadu dynasty. Let me offer respectful obeisance to Gopal, Govinda, Rama, and Shrimadi Sudama.
Это другая форма маха-мантры Хари Кришна. Значение этого стиха таково: «Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога Кришной. Он потомок рода Яду. Почтительные поклоны Гопале, Говинде, Раме и Шри Мадхусудане». Chodi Kete Laksha Loka Bale Hari Hari Utila Mangala Danvi Swarga Marcha Bhari. In all directions, hundreds and thousands of people began to chant Hari Hari. Thus there was a tumultuous and auspicious sound filling the entire universe. Со всех сторон сотни тысяч людей подхватили пение Хари-Хари. Этот громоподобный и всеочищающий звук достиг самых дальних уголков Вселенной. Nikate Hare Dvanvi Shuni Prakashananda Dekite Kotuke Aila Lana Shisha Vrinda. When Prakashananda Saraswati, who was staying nearby, heard this tumultuous chanting of Hare Krishna, he and his disciples immediately came to see the Lord. Когда Пракашананда Сарасвати, находившийся неподалеку, услышал это громоподобное пение маха-мантры Хари Кришна, он тут же собрал своих учеников и вместе с ними направился к Господу. Dekhiya Prabhuda Nitya Preme Dehera Madhuri Shishya Gana Sange Se Bala Hari Hari. When Prakasananda saw the Lord and his disciples, he and his disciples also joined the chanting of Chaitanya Mahaprabhu. Prakashananda Saraswati was charmed by the Lord's dancing and ecstatic love and by the transcendent beauty of his body. Как только Пракашананда Сарасвати увидел Господа, он и его ученики тоже стали петь вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху. Танец Господа, его экстатическая любовь и трансцендентная красота его тела пленили сердце Пракашананды Сарасвати. Kampa Swada Bhanga Sweda Vaivarnya Stamba Asu Daraya Vijay Loka Ulakaka Dhamma. Ecstatic spiritual transformations began to take place in the Lord's body. His body trembled and his voice faltered. He perspired, turned pale, and wept a constant flow of tears, which wet all the people standing there. The eruptions on the Lord's body appeared like kadamba flowers. В теле Господа начали проявляться различные изменения, свидетельствующие о том, что он переживал духовный экстаз. Его тело трепетало, голос прерывался, пот струился рекой. Господь побледнел, из глаз его непрерывным потоком лились слезы и забрызгали всех вокруг, а тело покрылось мурашками, по виду напоминавшими цветки кадамбы. Harsha Dainya Chapal Yadi Sanchari Vikara Deki Kashi Vasi Lokera Haila Chamatkara. All the people were astonished to see the Lord's jubilation and humility, and to hear him talk in ecstasy. Indeed, all the residents of Benares saw the bodily transformations and were astonished. Люди в толпе изумлялись, видя ликование Господа и его смирение, и слушая его экстатические речи. Воистину, все жители Бенареса, Каши, своими глазами увидели изменения, происходящие с телом Господа, и были поражены. Loka Sangata Deki Prabhuda Baya Yabi Haila Sanya Siragana Deki Nitya Mādhya-lila. Chaitanya Mahaprabhu regained his external consciousness. He saw that many Mayavadi sannyasis and other people were gathered there. He therefore suspended his dancing for the time being.
Вновь обретя способность осознавать окружающее, Шри Чайтанья Махапрабху увидел, что вокруг него собрались толпы саньяси Майявади и других людей, и потому на время он прекратил свой танец. Pakistananda Prabhu Vandila Charana Pakistananda Asitana Dalila Charana. After stopping the kirtan, Chaitanya Mahaprabhu, who is a great example of humility, offered prayers to the feet of Saraswati Prakasananda. After this, Prakasananda immediately came forward and clasped the Lord's feet. Остановив киртан, Шри Чайтанья Махапрабху, совершенный образ смирения, стал возносить молитвы стопам Пракашананды Сарасвати. В ответ Пракашананда Сарасвати сразу же подошел к Господу и обхватил его лотосные стопы. Prabhu kahe tumi jagat guru puja tama ami tomara nahaye shishyara shishya sama. When Prakashananda Saraswati caught hold of the Lord's lotus feet, the Lord said, "My dear sir, you are the spiritual master of the whole world. Therefore, you are most worshipable. As far as I'm concerned, I'm not even a level of your disciple of your disciple." Когда Пракашананда Сарасвати обхватил стопы Господа, Господь сказал: «Господин мой, ты почитаемый всеми духовный учитель всего мира. Что же касается меня, то я не сравнюсь даже с учениками твоих учеников». Report. Mayavadi sannyasis generally call themselves Jagat Guru, spiritual master of the whole world. Many consider themselves worshipable by everyone, although they do not even go outside of India, their own district. Out of his great magnanimity and humility, Lord Chaitanya presented himself as a subordinate disciple of Prakasananda Saraswati. Саньяси Майявади обычно величают себя Джагат-гуру, что значит духовный учитель всего мира. Многие из них считают, что им должно поклоняться все человечество, хотя порой они не выезжают за пределы Индии или даже своего округа. Будучи необычайно великодушным и кротким, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что он даже не равен ближайшим последователям Пракашананды Сарасвати. Shresthahana kene kara inaravandana amara sarvanashi aya tumi brahma sama. Chaitanya Mahaprabhu continued, "You are a great spiritually advanced personality. Therefore, you cannot worship a person like me. I am far inferior. If you do so, my spiritual power will be diminished, for you are as good as impersonal Brahman." Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Ты прославленный духовно возвышенный мудрец, и потому не должен выражать почтение такой скромной персоне, как я. Я значительно ниже тебя. Если ты будешь оказывать мне почести, я утрачу духовную силу, ибо ты так же велик, как безличный браман». Yajyapi tomare sabha brahma samabhase loka siksa lagi aiche paritena aise. My dear sir, for you, everyone is on the level of impersonal Brahman, but for enlightenment of people in general, you should not behave in that way. О, дорогой господин, разумеется, для тебя каждый находится на уровне безличного брамана, но подавая пример другим, ты не должен так себя вести. Tenho kahe tomara purve ninda aparada ye karila. Tomara charana sparshe sabha chaya gela. Prakasananda Saraswati replied, "Formerly I committed many offenses against you by blaspheming you, but now the effects of my offenses are counteracted by my touching your lotus feet." Пракашананда Сарасвати ответил: «Я повинен во множестве оскорблений в твой адрес. Прежде я часто поносил тебя, однако сейчас все последствия моих оскорблений смыты с меня, ибо я коснулся твоих лотосных стоп». Jivan mukta api punar yanti samsara vasanam yadya chincha maha shakto bhagavat yaparadina. If a person
considered liberated in this life, commits offenses against the reservoir of the inconceivable potencies of Supreme Personality of Godhead, he will again fall down and desire the material atmosphere for material enjoyment. Если человек, считающийся освобожденным уже в этой жизни, оскорбляет источник непостижимых энергий, Верховная Личность Бога, он снова падет, и к нему вернется желание материальных наслаждений в материальном мире. Savoy Bhagavata Srimad Padasparsha Atashubha Veje Sarpa Vapur Hitva Rupam Vidya Dararchitam. Being touched by the lotus feet of Sri Chaitanya, of Sri Krishna, that serpent was immediately freed from the reactions of the sinful life. Thus the serpent gave up his body and assumed the beautiful Vidyadhara demigod. Прикосновение лотосных стоп Шри Кришны тут же освободило змея от всех последствий его грехов. В тот же миг он расстался со змеиным телом и принял облик прекрасного полубога Видядары. This is from Srimad Bhagavatam 10:34-9. The inhabitants of Vrindavan, under the leadership of Nanda Maharaj, once went to the bank of the Saraswati on a pilgrimage. Nanda Maharaj was fasting and he lay down in the forest. At that time, a serpent who was formerly cursed by Angirasa Rishi appeared. That serpent had formerly been named Sudarshan, and he had belonged to the Vidyadhara planet. However, because he joked with the Rishi, he was condemned to take the body of a serpent, big snake. When this serpent attacked Nanda Maharaj began to cry, "Krishna, help!" Это цитата из Шримад Бхагаватам 10.34.9. Однажды жители Вриндавана во главе с Махараджей Нандой отправились в паломничество к реке Сарасвати. Махараджа Нанда постился и прилег отдохнуть на опушке леса. В этот миг туда приполз змей, проклятый в свое время Ангираса и Риши. Этот змей когда-то был жителем Видьядара Локи по имени Сударшана. За шутку над Риши он был проклят и превратился в змея. Когда этот змей напал на Махараджа Нанду, тот закричал: «Кришна, помоги!» Krishna immediately appeared and began to kick the serpent with his lotus feet. Due to being touched by the Lord's lotus feet, the serpent was immediately freed from the reactions of sinful life. Being freed, he again assumed his original form of Sudarshan, the Vidyadhara. That's in the Krishna book, of course. Кришна тут же появился там и начал топтать змея своими стопами, похожими на лотос. Как только стопы Господа коснулись змея, тот немедленно освободился от всех последствий своей греховной жизни. Освободившись, он снова обрел свой первоначальный образ Видядхары по имени Сударшана. Prabhu kahe, Vishnu, Vishnu, Ame Chuja, Jiva Hina, Jive Vishnu, Mani E Aparadachina. And Prakasananda supported himself by quoting a verse from Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu immediately protested by uttering the holy name of Lord Vishnu. The Lord then presented himself as the most fallen living entity. He said, if someone accepts a fallen conditioned soul as Vishnu, Bhagavan, or an incarnation, he commits a great offense. Когда Пракашананда Сарасвати обосновал свой поступок стихом из Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Махапрабху тут же запротестовал, произнеся несколько раз святое имя Господа Вишну. Затем Господь стал говорить о себе как о самом ничтожном живом существе. Он сказал, если кто-то принимает падшую обусловленную душу за Вишну, Бхагавана или его воплощение, он наносит Господу тягчайшее оскорбление. People do not know that posing oneself as an incarnation is most offensive. People should not accept an ordinary man as an incarnation of God. This is also a great offense. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал, что говорить о простых смертных, даже Господа Браму и Господа Шиву нельзя ставить на один уровень с Вишну Нараяной. Jive Vishnu Buddhi Dureye Brahma Rudra Sama Narayane Mani Tare Vashandite Ganana.
Chaitanya Mahaprabhu continued, to say nothing of ordinary living entities, even Lord Brahma and Lord Shiva cannot be considered on the level of Vishnu or Narayan. If one considers them as such, he is immediately considered an offender and an atheist. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал, что говорить о простых смертных. Даже Господа Браму и Господа Шиву нельзя ставить на один уровень с Вишну Нараяной. Тот, кто считает их равными Нараяне, становится оскорбителем Всевышнего и безбожником. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivatai Samatvenai Bhatiksheta Sapashandi Bhavet Dhruvam. A person who considers demigods like Brahma or Shiva to be equal level with Narayan is considered an offender, a Pashandi. That's the second offense that we take. Человека, который считает полубогов, таких как Брахма и Шива, равными Нараяне, следует считать Пашанди, оскорбителем. Это второе оскорбление святого имени. Vakashananda kahe tumi sakshat bhagavan tabu yadi kara tanra dasa abhimana. Prakashananda replied, you are the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. Nonetheless, you are considering yourself as eternal servant. Пракашананда ответил, ты верховная личность Бога, сам Кришна, однако ты считаешь себя его вечным слугой. Tabu pujahau tumi bada amahaite sarva nasha haya mora tomara nindate. My dear Lord, you are the Supreme Lord, and although you consider yourself the Lord's servant, you are nonetheless worshipable. You are much greater than I am. Therefore, all my spiritual achievements have been lost because I blasphemed you. Дорогой Господь, ты сам Бог, и хотя ты считаешь себя слугой Господа, ты все же достоин поклонения. Ты куда более велик, чем я. Мои оскорбления в твой адрес привели к тому, что я утратил все свои духовные достижения. Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlabha prashantatma kochishvapi mahamune. O great sage, out of many millions of material liberated people who are free from ignorance, and out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there's hardly one pure devotee of Narayan. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. О великий мудрец, среди многих миллионов людей, свободных от материального рабства и невежества, и среди многих миллионов сиддхов, практически достигших совершенства, едва ли один становится чистым преданным Нараяны. Лишь такой преданный действительно обрел полное умиротворение. That's like the Bhagavad Gita 7.3, Manusyanam sahasreshu kasya yadadi siddhanam yatatam api siddhanam kasya mam veti tattvatam. Confirmed. One more verse. Этот же стих подтверждается в Бхагавад-гите. 7.3, important verse. Это Ayu стих Shriyam, especially if we're preaching and distributing books, it's very important to Это очень understand важный. that it's just the way it is that out of many thousands of people, only one will be interested. Most people are caught up in so many other ways. Это очень важный стих, и мы должны о нем помнить, и особенно, когда мы распространяем книги, что из миллионов людей единицы привлекутся. Ayu Shriyam Yashodharmam Lokan Ashisha Evacha Anti Shreyamsi Sarvani Pumso Mahad Atikramaha. When a person mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and good fortune are all destroyed.
Дурно поступая с великими душами, человек сокращает свою жизнь и лишается богатства, славы, благочестия, имущества и удачи. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. A big crowd today. Any comments or questions? Есть у кого-то вопросы, комментарии? Just a small question about this Saturday. Will you be giving the class at Saturday? Again? Will you give the class at Saturday for the temple? Yeah, if you want me to. You mean that afternoon class? Yes, yes. Yeah, of course. I would love to. Okay, thank you. That's great. Make sure you have 100 devotees there. Okay. No, that's probably still against the law. Huh? Yeah, we are allowed up to 20 people in the same room. Yeah, well, that's pretty good. Я спросила Гуру Мараджа, или может дать лекцию в субботу для храма. It's just Он сказал, что да, но пусть придут. I think the whole thing, is showing us many things, but one thing is we don't want to rely on big things and big groups. If we have many small groups, just in so many ways, we don't have financial difficulties to maintain them. We don't have, legal problems, or you have too many people, or in a rented house or something, so many different things. And we can be available to more and more people, we can be close to where they live. И тогда сказал Гуру Мараджу, что у нас ограничение до 20 человек, и он сказал, что эта ситуация многому может нас научить, что гораздо легче поддерживать маленькую группу, и лучше, чтобы были много маленьких групп, чем одна большая. Таким образом, мы можем быть доступными большему количеству людей. Okay, any more? Pretty much. Gurudev, I have a question. Good. Sometimes I hear from some devotees that our books really changed, but my experience is even if it's changed, but I really feel so many realizations and happiness when I read in our Prabhupada books. So can you comment? Is it true or? Well, this is just a huge issue, So nothing has been changed. Nobody's been able, they've been edited. Вопрос был в том, что многие наши книги были изменены, и так ли это? И Марадж говорит, что они не были изменены, им просто их, эдитировали. Дополнили. Дополнили, да. So it's just a big issue, but like the Bhagavad So some Gita, people for say no need to read them. Even right. like They're that. my about it. What do they read? They go to read all the other books in the bookshop downtown. Huh? What do they read? I don't know. They read blasphemy I on the talked to internet. one girl, Yeah, they read and she said she's listening. No, they read blasphemy on the internet instead of reading Prabhupada's books. These books are making millions of devotees all over the world and enlivening devotees to start temples and make projects and distribute more and more books by reading them. So there must be something there. Смысл в том, что многие книги были редактированы, они изменены, и эти люди, которые говорят, что не нужно читать эти книги, они на самом деле просто оскорбляют
И на самом деле эти книги, они вдохновляют очень многих людей открывать самые. И если не читать их, то что тогда читать? Книги из магазина? So, what can be done? You know, there's people that just looking for excuses not to surrender and to criticize everybody. И эти люди, они Вот просто ищут какой-то способ критиковать, какую-то причину, чтобы не предаться. The question is, what do they read? Вопрос в том, а что они читают? Mostly they just read blasphemy. Обычно они читают оскорбления в интернете. So what's the use of that? Какой в этом смысл? So we could talk about it much more later, but it's just such a contentious issue. The whole history of it, and but when you ask people, they can't find real changes. They just find a few words here and there, a few commas. And for instance, like the Bhagavad Gita, so many things were even left out from the purports. So they put those all in. You know, things that somehow just didn't get in on the first printing. И когда спрашиваешь этих людей о том, какие изменения они могут сказать, то они говорят, вот там какое-то слово, там пропущено, там что-то изменено. Но на самом деле все наоборот, много чего было пропущено в комментариях. Вы видите, их просто дополнили, их вернули туда. And people have been reading it for, let's see, it came out in 1983, and millions and tens of millions of Bhagavad Gitas have been distributed. И I mean, люди there's probably, продолжают. if you really want to get fanatic, there's people that say it has to be Sanskrit. If you translate it into the language, it's not the same anymore. Если вы действительно хотите фанатеть, тогда уже говорите, что эти книги должны быть на санскрите, потому что когда вы переводите санскрит на другой язык, то там что-то меняется. So if you're reading in Russian, it's definitely changed from English. Если вы читаете на русском, конечно, это не настолько, не слово в слово, как на английском. But it's still the same book. Но это та же книга. Right? It's still enlivening people, still making devotees. Она до сих пор вдохновляет людей, до сих пор создает новых преданных. Gauranga. Thank you, Gurudev. Because it was very hard for me to hear this about our books. No, it's always going on, so it's better to stay away from people, many people. Лучше держаться подальше от таких людей, которые оскорбляют наши книги. They blaspheme everybody. Они не только книги оскорбляют, всех остальных. Кришна, можно задать вопрос? Да. А я хотел спросить, сколько времени надо читать книги перед Санкиртаной? Навина Нирада Прабху говорит, что надо читать одну главу Бхагавад-гиты, но это не всегда получается. So the question is how much time we should spend reading the books before we go to Sankirtana. For example, Navina Nirada Prabhu says that we have to read one verse of the Bhagavad Gita, but not always I can do this. So how much One time? chapter. Said one chapter, right? Он сказал одну главу, не один стих. Одну главу. Yes, one chapter. Well, if you just read the verse, it only takes about 15 or 20 minutes. Если вы читаете только один текст, то это может взять 15-20 минут. Or once you go out, you can stop once in a while and read. Или когда ты уже выходишь, ты можешь иногда останавливаться на перерыв и что-то там читать.
the time you spend reading will definitely help you. И то время, которое ты проводишь, читая, оно поможет тебе. You know, to distribute more, because whatever you read, when you talk to people, it'll come out. Но поможет тебе распространить больше книг, потому что то, что ты читаешь, потом ты сможешь рассказать людям. Okay? Thank you very much, Gurudev. The more you read, the better. Чем больше ты читаешь, тем лучше. I know many distributors, they stop, you know, every once in a while and read for 5 minutes, 10 minutes. And it gives you great energy. When I do that, I distribute much more books. Я знаю, что многие санкиртанщики, они делают такие перерывы 5-10 минут, и они что-то читают. И я сам так делаю, это дает вам больше энергии. Я обычно читаю Кришна-бук, когда нет сил. Пару минут это помогает. He's reading usually Krishna book when he is very tired. Even a few minutes it helps. Yeah, good. That's Bhagavatam. Это All right. Бхагаватам. Perfect. Thank you very much. And see, Amrita's at the beach. Where are you? No, it's just a background, Zoom background. I forget the name of the place. Good. All right. Thank you all very much. Thank you, Guru We see Maharaj. you pretty Thank you, much Guru in Maharaj. this- Thank you very much. Maharaj.